manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham. Om
Nithyanam, 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 Nithyanam. Mic test, Nithyanam. Nithyananda Paramashivoham. Nithyanam, mic test. Nithyanandam. Nithyanandam, Nithyanandam, Nithyanandam. Nithyanam, Nithyanam. Nithyanandam, Nithyanandam.
Paramashivoham.
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गस्तं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताधातु शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवाशरव्याया तवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीं पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ताः प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः
असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असौव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुतहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो प्रडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्निजोज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवोपम अवतत्यधनुस्त्वगुम् ॐ छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्तिमध्यमां नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्रे निटिलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपी नवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ धूरसि धूर्वधूर्वतं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वतितं यं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्तितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्दानं त्रिगुंहस्वमित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमाभिर्मा संविग्धामा त्वाहि गुंसिषम् श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो पत्निर्निरतिं मम पशुगश्च मह्यमावहतीवनं च दिशो दिशा मानो हि गुंसी जातवेदो वामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्नागहे श्रिया मा परिपातया श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते नित्यानंद परमशिवाय नमः दीपं संदर्शयामि ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोषतीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गवो भवन्तु नः माधु 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 देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् ओष्णो
अमृतो भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा सर्वदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतं पानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि ओम हंस हंसाय विद्महे हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ओम सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि सांग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं संगृह्णानीति द्वादशरत्नीरशना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ग्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः अलंकार दीपं संदर्शयामि ओम त्रीणि त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः वृद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठते यच्चातुर्मास्य याज्यात्मनो नावद्येत् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः त्रिनेत्रदीपं संदर्शयामि ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अघोरेभ्यो धघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः सद्यो जातं प्रवद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः
भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः मुखदीपं सन्दर्शयामि ॐ हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कुंभदीपं सन्दर्शयामि ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान्धारयामि बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवृष्णीयं दृष्टुभौजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षान्धारयामि ॐ नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरशसामेत्यग्रं भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः ॐ दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्नि गृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभयन्नो अस्तु ॐ वायुस्तागम् अग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः मुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतगुं शशमानं यदस्थात् जीवं देवानामप्येतुपातः ॐ केतुं कृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायताः ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां क्षेनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागः सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ये सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतामं वयोधाम् चन्द्रं रयिं पूरुवीरं बृहन्तं चन्द्राभिर्गृणते युवस्वा ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसु वा मेधानि हवीगुंसि भवन्ति
एतावन्तो वै देवानागुंसाः त एवास्मै तवान् प्रयच्छन्ति नयनः पुनः सुमन्ते राज्याय देवसुराजा भवति। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमंगलवाप्यर्थे सर्वापराधक्षमापणार्थे कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि। ओम यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्प समर्पयामि। Nithyanandam. KAILASA welcomes all of you to this 9th day celebration of Guru Purnima Brahmotsavam, which celebrates the happening of our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, the ultimate manifestation, Paramavatara of Paramashiva in our lives as our Guru or Master. Guru Purnima Brahmotsavam is being celebrated all over KAILASA, the first nation for all Hindus. Today, on the 9th day celebration of Guru Purnima Brahmotsavam, we celebrate the revival of Bhakti Sampradaya of Sanatana Hindu Dharma by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Bhakti Sampradaya is the most celebrative and joyous tradition in Sanatana Hindu Dharma. Parabrahma, Mahavishnu, expressed himself in 24 incarnations, giving himself as the highest example for humanity for a breakthrough in the consciousness. The various incarnations that happened gave a breakthrough to consciousness and gave an opening to the next level. Authentic Puranas like Bhagavatam record 24 incarnations. The first man who started thinking was Kapila Mahamuni. The cohesive thought current, the idea of multidimensional logic, the cohesive thought current, the idea of multi-dimensional logic called Sankhya, was introduced to humanity by Kapila. He gave the breakthrough to humanity by teaching humanity how to think. First man who started thinking, Kapila, is the next incarnation who pushed humanity to the next levels. Then came Rama, who taught social integrity. And then came Krishna, who taught integrity to love. Much more than social integrity, personal integrity is the most authentic integrity. Krishna, who gave a breakthrough by showing human beings the value of personal integrity. The Srimad Bhagavatam revealed by Veda Vyasa is the source of all the avataric leelas of Parabrahma. The levels of meticulous detail and celebration that is dedicated to Mahavishnu in the work is unparalleled. Today, here in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam, at Adi KAILASA Nithyananda Sarvajna Peetham, we are worshipping Bhagwan Shri Krishna, Purnavatara of Bhagwan Shri Mahavishnu, as the presiding deity of Bhakti Sampradaya. Shri Krishna descended on the planet Earth around 5,000 years ago. When he himself was instrumental in guiding human society through the superconscious breakthrough he descended for. Also today we revere
Yogi Ram Surat Kumar, who got initiated by Sri Ramana Maharshi and ordained as the successor of Adi Arunachala Sarvagnapeetham as the Guru of Bhakti Sampradaya. Swamiji imbibed the great spiritual philosophy of Bhakti Yoga from Yogi Ram Surat Kumar. The Utsava Vigraha of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, graces us here today as the reviver of Bhakti Sampradaya of Sanatana Hindu Dharma. All the rituals and homas performed here in Adi KAILASA are personally micromanaged and officiated by the Supreme Pontiff himself and performed by his third eye awakened disciples strictly as per Vedas and Agamas, the source scriptures of Sanatana Hindu Dharma. We are also welcoming today all the Padayatris who are offering the sacred and traditional Gurumudi offering to our Guru, our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, on the occasion of Guru Purnima. Offering of Gurumudi is considered as one of the most auspicious and sacred rituals and traditions in Sanatana Hindu Dharma. What we see currently is all the Padayatris who have come all the way on a walking journey from the sacred ancient city of Tiruvannamalai, the birthplace of our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, and walked all the way to Adi KAILASA Nithyananda Sarvagnapeetham here in Bengaluru as a token of their immense devotion and gratitude for their Guru, Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. And it is because of the reverence and immense devotion that they have shown by this Padayatra that the Acharyas here in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam are offering Abhishekam and washing their feet and offering respects to the devotees of Bhagwan himself. As we also are celebrating the Bhakti Sampradaya today, it is one of the unique features of the Bhakti tradition, as the Bhagwan himself has ordained that service to the devotees of the Lord pleases the Lord the most. So as a token of that service and respect to the devotees, these offerings are being made. The Padayatris, as the perfect examples of intense devotion, are being revered and respected here right now. By offering various dravyams like milk, turmeric, kumkum, sandalwood paste and flowers at their feet. And puja and arati will be performed to them along with our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam.
भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनु शिवाशरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वेभ्यो नित्यानंद भक्तेभ्यो नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। ॐ तयानस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यानिशुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावधावसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषग् अहीगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडहीमहे असौव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः इनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः
प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्तियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवदत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षते शुधे निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं धनुः कपर्धिनो विशल्यो भानवागुम् उता अनेशन्नस्य जवाभुरस्य निसङ्गतिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नादताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नित्यानन्दाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमो सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय घ्रन्दयते पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिना व्याधिनीनां पतये नमो नमः कुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमः निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो नगुंसद्भ्यो मश्नतां पतये नमो नमः सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः उन्तानां पतये नमो नमः उष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः शुमद्भ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः
आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः बाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः स्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमः घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रतभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुमद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगयुभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमः नीलनिवाय च जितिवाय च खवर्दिने सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च विभिष्टाय च नमो मीढुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वावनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च धीराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः ऊर्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमः जगन्याय च बुद्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेदाय चाशुरधाय च नमः सूराय च वभिन्दते उधिने च नमः अग्निने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च शुधिमते च नमस्तीक्ष्णे च वे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः
काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैजन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च च नमो मेघ्याय च विद्युद्ध्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो स्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्खाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रथरनाय चोत्तरनाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शस्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः सवर्धिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्ण्याय च सूर्ण्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमो पगुरमानाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो केभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रं नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां मरूणां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्धिने क्षयद्धीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमशद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्धीराय प्रसाविधेमते यच्चञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याभतव रुद्रः प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुपो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो घोषुमानो अश्वेजुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोग्नवुत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव भ्रूह्यता च नः शर्म यश्च द्विबर्हाः
हि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्तिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव प्रजमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसानाचरपिनाकं प्रधागहि विकिरिधविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्र अधिभूम्याम् तेजागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्नवे अन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः सर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्धिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबथो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृता यव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि ये भ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतिर्चीर्दशोदिचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते न मृडयन्तु तेयं विष्णो यश्च नोद्वेष्टितं भोजम्भे दधामि यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसा यमुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुभस्य हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेद्वयो जगुं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्यामत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनाप्यायस्व
नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः जुम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्रावश्च मे श्रोकश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यञ्च आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे तनञ्च मे वशश्च मे त्रिशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्यमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यञ्च मे सुगञ्च मे सुपतञ्च मरुद्धञ्च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तञ्च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे रसोश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सोनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सद्भिश्च मे सपीतिश्च मे वृष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे नैत्रञ्च म औद्भित्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भोजश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे क्षञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे नाश्च मे मुद्घाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे नसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नभश्च मे गाश्च मे नीवाराश्च मे अस्मा च मे वृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे ताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे शीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे निरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे
आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसश्च मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसश्च मेऽन्तर्यामश्च म इन्द्रवायवश्च मे मैत्रवरुणश्च म श्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ते च म आक्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म मे तिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्न्यश्च मे वैश्वदेवश्च मे त्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पत्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे भर्हिश्च मे वेधिश्च मे जिस्नियाश्च मे सृचश्च मे समसाश्च मे ग्रावानश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे दिशवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे वृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयद्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे वचताश्च मे बभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अग्निश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे स्वकरिरङ्गुलयो यज्ञेन कल्पतां च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः बृहत्तरन्तरे च मे द्विज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे अस्चाश्च मे त्रविश्च मे त्रवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाभिश्च मे पञ्चाभी च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पश्चवाच्च मे पष्टौही च मे उक्षा च मे वसा च मरसभश्च मे नद्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां नो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्
एका च मे स्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे विंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे राजश्च प्रसवश्च बीजश्च कृतश्च शवश्च मूर्धा च ज्ञान्त्यायनश्चान्त्यश्च भवनश्च भवनश्चाधिपतिश्च ॐ इडा देवहुर्मनोर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्ता मधानि सगुंसिषद्विश्वे देवासोक्तवाच माहि गुंसिर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि देवेभ्यो वाचमद्या सगुंसुश्रूषेण्यान् मनुष्येभ्यस्तं वा देवा अवन्तु शोभायै वदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमंगलवाप्यर्थे सर्वापराधक्षमापणार्थे कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे
श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् त्वं स्मृतमहं धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधर नामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहम् हरिः ॐ तत्सत् सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्दपरमशिवपादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम् Thank you for joining us for today's 9th day celebrations of the Guru Purnima Brahmotsavam. The Brahmotsavam celebrations will continue tomorrow throughout the day with various celebrative segments being shown, telecasted, starting from 12:30 p.m. Indian Standard Time all the way till the most awaited live darshan and satsang from our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam at 8:30 p.m. Indian Standard Time. We invite you tomorrow at 12:30 p.m. Indian Standard Time to be a part of tomorrow's grand culmination of the Guru Purnima Brahmotsavam with the day of Guru Purnima. Thank you. Nithyanandam. Paramashivoham experience is literally Paramashiva happening in your aham. Paramashiva manifesting in all is complete Paramadvaita Swabhava. With all his dimensions, with all his energy, with all his experience, with all his manifestations, with all his possibilities, with all his powers, he himself manifesting in Paramadvaita is Paramashivoham. Today is Amavasya. Next Amavasya is the Mahashivaratri. From that day, the Paramashivoham is going to start for the 21 days. From Mahashivaratri, 21 days. It's like March 1st to March 21st. This whole month, this Amavasya, today till Shivaratri, this whole month, we will have Paramashivoham initiation program. This Paramashivoham initiation program is free for all. I am just going to initiate all of you morning and evening. 2 sessions every day. Go on initiating. All of you into Paramashivoham. This program, this 1 month from today to Shivaratri,
This whole 30 days, sorry, maybe may not be 30 days, it's a month. It's a month as per the Hindu calendar, Amavasya to Amavasya. At least 2 sessions a day, I'll go on be initiating all of you, preparing all of you to manifest Paramashivoham. Whoever is very sincere about manifesting Paramashivoham, start attending from today till Shivaratri, this Paramashivoham initiation. It is free for all. I am opening it for all. At least 2 initiations every day, because I have to give you 108 great spiritual products from KAILASA. Starting from the Kundalini awakening, initiating your 7 chakras, then awakening your 7 bodies, then the science of Nirvikalpa Samadhi, unclutching, then initiating you and manifesting complete completion, Purnatva, then initiating you into Sahaja Samadhi, perpetual completion, then initiating you into manifesting powers. It's like more than 108 great gifts I have brought from KAILASA, which I was sharing last 25 years with the whole world. Now, I have put the whole thing together in a nutshell, powerful way, like new and clear, ready to just explode in your consciousness and start manifesting. Last 3 years, me being away from the humanity, understand? Last 3 years, me being completely away from humanity, staying away from whole chaos called human civilization, this modern civilization, has given me so much of space to be with KAILASA completely and download this whole Paramadvaita. Please understand, when a person feels he is peaceful, happy with himself and his existence, he delivers the best. Last 3 years, not only I am feeling peaceful and happy inside, that I feel from the time Paramashiva gave me the Paramadvaita as Arunagiri Yogishwara, from the age of 10. From that time I feel that inside. Last 3 years, not only inside, even outside I am feeling that. Absolute Paramashanta, Paramananda, Parama Advaita, Samadhi Sthiti. So understand, I am in my best form. So I am going to deliver the best things Paramashiva gave me in the best way.
from today, this whole month, till Mahashivratri, attend all the initiations I am giving. That is enough preparation for Paramashivoham level 3. People tell me, how should I prepare? What should I do? How can I manifest? I should manifest this Guru Dakshina. I should manifest this. I should manifest time. I should manifest what all I should manifest mentally, physically, economically to prepare myself for Paramashivoham. Understand, attend this Paramashivoham initiation morning and evening, whatever time I am coming and sitting here. At least 2 initiation I will give every day. Paramashivoham initiation till Shivaratri day. Attend this, you will see. I am blessing you all as the living manifestation of Paramashiva. All of you will experience Paramashivoham level 3 and the Paramadvaita. Paramadvaita is what Paramashiva wants to give you all through this Paramashivoham. You will be prepared physically, mentally, economically, emotionally, psychologically, consciously. Everything you need will come to you. Just attend this Paramashivoham initiation. This whole month, attend this Paramashivoham initiation. I will cause your reality not only to come to Paramashivoham, to manifest Paramashivoham and Paramadvaita. This whole month, 2 initiation, at least 2 initiation per day, I will be giving from morning and evening. It's absolutely open for everyone, free for all. I'll awaken your DNA, layers of DNA. I'll awaken your consciousness. I'll transmit the bioenergy of Paramashiva. Everything Paramashiva gave me from KAILASA, I will share it with you all. I am in such a happy, peaceful, extremely safe, secured space and place. Because I am in absolute peace, Paramashanta and Paramananda. I can perform the best. I can give the best. I can shower the best. To all of you. Now itself I am making it clear. Paramashivoham level 3 cannot be equated to any money.
It's a pure gift from Paramashiva. That is the reason this 1 month whole initiation, I am making it free for all. This whole initiation 1 month is free for all. So there is no economical commitment. At least 2 initiation will be happening morning and evening. It's open for all, free for all. These energies, initiation, experiences, expertise, all I am showering through this Paramashivoham initiation. This whole month, from this Amavasya to next Amavasya, will literally make Paramashiva grow in your inner space, in your being. Last 3 years continuously being in the space and place of Maha KAILASA has filled me with everything best. So what I am going to do now is not repetition, it is revival with trillion times intensity. "25 years ago, the completion I spoke, I may be using the same word, but the impact of the initiation on you will be trillion times greater now, because the whole initiation software has evolved to the next level. First I bow down to Maha Ganapati and start the initiation. Paramashivoham initiation from today till next Amavasya, like Mahashivaratri. Bow down to Maha Ganapati.
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ವಾಂಚನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ವಾಂಚನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ವಾಂಚನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ
भवभयभाजन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन पाहि प्रभो मां पाहि गजानन 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 लंबोदरा नित्य गजानन लंबोदरा नित्य गजानन पार्वती नंदन परमदयाकर पार्वती नंदन परमदयाकर बंध विमोचन भवभयभाजन बंध विमोचन भवभयभाजन बंध विमोचन भवभयभाजन बंध विमोचन भवभयभाजन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन पाहि प्रभो मां पाहि गजानन 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 लंबोदरा नित्य गजानन लंबोदरा नित्य गजानन लंबोदरा नित्य गजानन लंबोदरा नित्य गजानन पार्वती नंदन परमदयाकर पार्वती नंदन परमदयाकर पार्वती नंदन परमदयाकर पार्वती नंदन परमदयाकर लंबोदरा नित्य गजानन लंबोदरा नित्य गजानन बंध विमोचन भवभयभाजन बंध विमोचन भवभयभाजन बंध विमोचन भवभयभाजन बंध विमोचन भवभयभाजन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन पाहि प्रभो मां पाहि गजानन 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 गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं
नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरु शरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननम् गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यानन्दं गजाननम् नित्यानन्दं गजाननम् नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द नित्यानन्द हे नित्यानन्द गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना
हे नित्यानंदा नित्यानंदा हे नित्यानंदा नित्यानंदा हे नित्यानंदा नित्यानंदा हे नित्यानंदा गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना हे नित्यानंदन जय जगदम्बन हे नित्यानंदन जय जगदम्बन विद्याबुद्धि प्रदायक विद्याबुद्धि प्रदायक विद्याबुद्धि प्रदायक विद्याबुद्धि प्रदायक परम निरंजन मूषिकवाहन परम निरंजन मूषिकवाहन नित्यपुरीश्वर नित्यानंदा नित्यपुरीश्वर नित्यानंदा नित्यपुरीश्वर नित्यानंदा नित्यपुरीश्वर नित्यानंदा नित्यानंदा हे 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 नित्यानंदा गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना नित्यानंदा हे नित्यानंदा नित्यानंदा हे नित्यानंदा गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना नित्यपुरीश्वर नित्यानंदा नित्यपुरीश्वर नित्यानंदा चन्द्रकलाधर नित्यानन्दा शशिवदना शिव नित्यानन्दा चन्द्रकलाधर नित्यानन्दा शशिवदना शिव नित्यानन्दा गौरी शङ्कर नित्यानन्दा कनक सवेसा नित्यानन्दा गौरी शङ्कर नित्यानन्दा कनक सवेसा नित्यानन्दा करुणामूर्ते नित्यानन्दा अरुणाचले सा नित्यानन्दा करुणामूर्ते नित्यानन्दा अरुणाचले सा नित्यानन्दा
श्रीमहागणपतिरवतु मां श्रीमहागणपतिरवतु मां श्रीमहागणपतिरवतु मां मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु मां विद्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु मां विद्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु मां विद्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल नयन निवासो कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल निवासो कामजनक विधेन्द्र सन्मुख कमल लयतड निवासो कोमलकर पल्लवनहर गुरुभाग्रज शिवात्मज कोमलकर पल्लवनहर गुरुभाग्रज शिवात्मज मम गमरि गम गणकुजं निसरि किटद पनि सजुद निसरि मत गणं मगमदन तपम मदि निदम पनि पगिदद पनि सरि कुकुन्दरि मपनि स्वर्णकर्षण वेदराजो पादाम्बुजो गौरवर्णवसनधरो भालचन्द्रो सुवर्णकर्षण वेदराजो पादाम्बुजो गौरवर्णवसनधरो भालचन्द्रो नरादि विनुतलम्बोदरो नरादि विनुतलम्बोदरो कुवलय स्वभीषण आशाङ्कुशमोदक कुवलय स्वभीषण आशाङ्कुशमोदक नित्यानन्दो भवजलधिना नित्यानन्दो भवजलधिना नित्यानन्दो भवजलधिना मूल प्रकृति स्वभाव सुखदरो नित्यानन्दो भवजलधिना मूल प्रकृति स्वभाव सुखदरो कविसहस्र सन्निपदेको कविजननुतमूषिकवाहो कविसहस्र सन्निपदेको कविजननुतमूषिकवाहो पवनद देवता समूहो अविनाश कैवल्यकेतो पवनद देवता समूहो अविनाश कैवल्यकेतो मम गमरि गमतनकुजं निजदि किटद पनिसयुजो गणिगणि मतगणं मगमतन तपमदि मितमपनि भगिदत पनिसनि कुन्दरि मपनि भगिदत निगमसरि निदरि निदरि कुन्दरि पनि पदरि निदरि निगमरि तदन्तरि तदानि तमतनि किटतु श्रीमहागणपतिरवतु मां मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु सुन्दर जय नित्य विनायका सुन्दर जय नित्य विनायका सुन्दर
ईश्वरी नंदन नित्य गजानन ईश्वरी नंदन नित्य गजानन ईश्वरी नंदन नित्य गजानन जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 जय जय गणेश जय नित्य 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 गणेश जय Om. 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 I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching cause, living Shuddhatvaita Saivam Paramattvaitam. The state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva, Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. Nithyanandam Jnanapatiti Manual under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasyaadilakshya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions.
Please be aware of the important cautions. Science of our manifestation is authentic, time-tested, scientific and foolproof. The pramanas, the evidences. Shastra Pramana, the authentic scriptures, Shrutis, Vedagama stand as a foundation for Hinduism. Apta Pramana, the authentic, time-tested, foolproof compilation of the experience of the sages, rishis and enlightened masters, which is in terms with the Shastra Pramana. Atma Pramana, with Apta Pramana, a guru is able to experience and live the truth claimed by the Shastras. Shakshi Pramana, manifestation and experience of the Guru's initiation in a disciple of a particular lineage which is demonstrable to the world. And Pratyaksha Pramana, having the truth validated by the scientific study. Bhagavan has beautifully given us the Pramanas to understand the deeper truth, the deeper cognition that needs to happen in us, in each one of us, beyond the self-doubt, self-denial and self-hatred. Here for the power of silicon, Bhagavan has beautifully given us the scriptural reference from Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana, consciousness, Bhairava, one who experienced the consciousness beyond the mind, and Tantra is the manual that you can experience that just by cognizing that the data from that manual. The Sutra 120, Dharana 95. Dharana 95. क्वचिद् वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवी शून्यालयो भवेत् क्वचिद् वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवी शून्यालयो भवेत्. Bhagavan Paramashiva beautifully says, having fixed one's eyes on a particular object, vastu, one should slowly withdraw the sight from the object as well as slowly eliminate the knowledge of the object along with the thoughts and impression of it. Then, O Devi, one abides in Sunya, the state where there is nothing other than this exist, which is a state of all-inclusiveness or infinity. Again and again, Paramashiva beautifully explains how we can experience the superconscious state, the quantum space. Here he says, if you take an object, a flower, a rose, then you have a label called a rose, then immediately you have a picture of a rose, you have an impression of the rose, it smells good, it's this color or this texture, it's so beautiful, all that attribute to the rose. Then the first impression you had given to somebody or somebody has given to you or you offered on something, all that narration starts coming in, the knowledge, the impression and everything apart from the knowledge about the rose itself. So all this, when we collect everything and move it away aside of it, then what is that is a rose? It is just an atoms and molecular structure vibrating in a frequency. The same thing that Bhagavan says, each one of us is vibrating in a higher frequency, and when we remove all that, we have the assumption of what we are. Even now science is clearly telling us that the atoms and molecular structure that we are experiencing is the subtler layer, which is 99.99%, it's empty, vacuum. But the vacuum is not empty, but vacuum has the quantum energy and the quantum data. If we are able to go beyond what we perceive and go into the subtle space of oneness, because of Bhagavan's initiation, it clicks with us and we can experience that in a physical reality, that the quantum energy, the quantum space, where it manifests as abundance, auspiciousness, and all the great truth, because we can create the reality how we want and what we want.
And that is the space of Paramashiva. How Bhagavan says Rama knows that he is Parandama in the parallel universe, who manifests, who generates, who maintains, who destroys, who gets into delusion and liberates all the being. He knew that when he was in the physical body that he is Rama, who is Parandama in parallel universe, which is the real who he is, which is reflecting as Rama here. Same way Bhagavan says, we are Paramashiva in parallel universe and we are reflecting in what we experience as the experiential reality. Because of Guru's initiation, we are able to experience that into our physical reality. And all this is a science how Bhagavan is making us understand through each of the power manifestation that happens in us. Beautifully, how the Pandavas were so aligned with Krishna and they got the strength because of Krishna. But Duryodhana did not understand that real sense. He thought that Pandava got the strength from Bhima, so killing Bhima will remove their strength. And he tried to poison him and put a lot of poison in the laddu and gave him and made him eat the sweet that he likes, and then tied him up with a weed and threw him in Ganga. But he was not killed, but because of the strength of the power of protection from Parandama, he only got into the deep sea where the snake started biting him, where he woke up. He did not have anything to do with the snake and nothing happened to him. And they were so surprised and they took him to the chief Aryaka. And there Aryaka blessed him with the strength of 10,000 elephants. It only added more and more auspicious because he is in the space of oneness with Parandama Krishna. This is the source is from Mahabharata, Adi Parva, and beautifully it is described how all the strength that Pandavas had, they knew very well it is because of Krishna and their surrender. It is the where they started experiencing all this greater truth as reality. Bhagavan Paramashiva has beautifully spoken on silicon, how silicon is consciousness and it is the mother earth, the earth energy, and how it can really manifest into your physical reality. There are some few principles. The whole thing is silicon centric. Silicon is conscious. Bhuma Devi. Into your physical It's reality. not matter. Fools are those who think silicon is matter. And you can make silicon vibrate alive through electricity. Same way, you can make silicon vibrant alive. Mark my words. When I use the word electricity, I said vibrate. When I use the word sound, vibrant. You can make the silicon vibrant and alive through sound. Through sound. This science of making silicon alive, vibrant through sound only is practiced in many of our temples where the main deity is snake hill or just sand. திருவொற்றியூர் புற்றிடங்கொண்டாரும் திருவாரூர் வன்மீகநாதர் ஆலயத்தும் காஞ்சி ஏகாம்பரநாதரின் கருவறையின் அருகிலும் நின்று திருவொற்றியூர் temple, main deities in the form of snake hill. Tiruvarur temple, the main deities in the form of snake hill. Kanchipuram Egambaranadar, the main deities in the form of just sand made. Rameshwaram, the main deities made out of beach sand. Stand in those temple near Garbha Mandir and hold
the vibrator, what do you call tune fork. The 4 of you friends can try this. I have tried this. After that only I am talking about it. I sent 4 of my disciples to these 4 temples, made them all stand at the same time with the tune fork. Asked one disciple to chant Namah Shivaya, holding the tuning fork. The other 3 are not chanting, but the tuning fork of all 4 started vibrating intensely. Our masters have mastered the science of making silicon vibrant through sound. Understand? I will never reduce the status of those deities just vibrant silicon. They are conscious. Paramashiva himself manifesting. Archavatara. I am only saying one utility of that. Temple science is using sound to make the silicon vibrant and alive. I was just notifying to study, is there any way we can make just sound-based softwares, which sound-based silicon products, hardware and software combinations, which does not need continuous recharge of electricity, which makes us independent. The sound or the sound generated by the earth, its own moving. See, earth generates a large amount of sound by its rotation. That's one of the natural force available which human beings have not yet tapped into. Like solar energy, a large amount of sound energy is available. The sound which is generated by the earth by its movement. If we can start tapping into it, that is one of the inexhaustible, large quantity natural resource, large amount of natural resource. Our ancient masters learnt the science of tapping that large sound energy of Bhuma Devi to make us healthy, excited, inspired, unclutched, pure, conscious. That's why if you just go and stand in front of Tiruvarur Tyagaraja, Arura, Tyagesa, or Kanchipuram, Egambaranadar, intense vibration, unclutching, you will experience. Understand, these 3 temples are closely connected. That is why Sundaramurti Nayanar loses both the eyes in one temple, gains one eye in one temple, another eye in the other temple. Study little deeply the Sundaramurti Nayanar's history, you will understand what I am saying. It is directly connected to a beautiful science. Sundaramurti Nayanar loses his both eyes in Tiruvattriyur temple. He gains one in Kanchipuram, another one in Tiruvarur. Also wanted to recommend, if you are blessed to be living in Kanchipuram, Tiruvarur, Tiruvattriyur, Rameswaram, please go to temple every day. Don't talk shit, I don't have time. The number of days you live in that city, that number of seconds you stood in front of the Garbha Mandir and connected with Paramashiva will be the only productive time you spent on planet Earth. The most productive time
you will have in your life is the few minutes you spent in front of Egambaranadar, Uttidangondar, in Tiruvarur, Vanmeeganadar. Of course, I think in Tiruvarur, his name is Vanmeeganadar. In Tiruvattriyur, Uttidangondar. In Kanchipuram, Egambaranadar. In Rameshwaram, Ramanatha Swami. I was actually Beautifully, Bhagavan explained. Here, the Balasans is explaining how she experienced the Kailash courtyard and doing the power of silicon. And today I want to share about how I manifested the power of silicon. So it was we were in Swamiji's courtyard where Swamiji initiated us into the power of silicon. Means we can, just by seeing the phone, we can command it to open, close, or open an app, or do any like put any messages or anything. So at that time we all sat down and we were practicing keeping the phone on the Krishna Shila, which is a granite slab. So when Lokapura connected to Swamiji with the power of oneness, Lokapura was able to manifest this power by opening apps and even typing even one or two letters in the text, in the messaging. So what I want to share is, when you come for IA, which is going to happen on 25th for 23 days. So beautiful that they were having such a beautiful initiation that they were able to manifest the power of silicon just by the power of will. How silicon is literally the element that is there as consciousness itself, the mother energy, and we all can experience that energy. Now science is clearly saying how carbon is there, which is responsible for the rocks to have the dated of how long it has been there and all that. Now they are finding that how the silicon is also available in the rocks, and if the silicon is there and it is added by oxygen, it becomes quartz crystal, the Atmalinga, which is the one of the form of the quartz crystal, which is the greater source, how it can transmit or radiate the energy around you, the Paramashiva's energy, and how you can experience that higher vibration wearing the Atmalinga. And it's simply, you can use it how you use a remote in the house. You can use the Atmalinga, blessed by Bhagavan, into any problem that you pray with that. It simply resolves because it is a higher frequency, and simply it raises your frequency to manifest that very thought as your reality. All this is a science, how from crawling child to walking child to running child is a science that it is repeatable and is doable for everyone. And same way, these higher intelligence also is a science. When we understand the science, we'll start appreciating more and more what Bhagavan is giving us is not supernatural. Bhagavan says it is naturally super. That how we exist as consciousness, the very source we came down to planet Earth to experience these greater dimensions and reality is the higher intelligence, and each of the power manifestation raises us to that higher intelligence. It's wire and fire in our brain that consciousness is more real, Paramashiva is more real. Then we reflect Paramashiva as our reality. And all this takes to us is that more and more abundance, auspiciousness, and the blissful life starts unfolding because we are in the raised level of frequency and we attract the same kind of greater reality to our life. Here Bhagavan beautifully says how we can manifest the power of silicon over matter. All that we need to do is take the Jnananjan, apply in your third eye and apply in your temple, and you can have
take the screenshot of the cell phone or your tabs where you have the silicon, and make sure nothing is connected from external and no app is running behind. All that it takes is make sure you take a screenshot of that, and all your commands will simply become reality. You can charge it, you can make it vibrate, or you can make open an app or delete an app or send a message without touching it, by just using the sound and commanding it. And using the sound, we can manifest the powers. How the birds uses the earth sound, the way they chip is nothing but the birds sound of the earth, and they resonate with that, and by that they are able to migrate to different places, not use GPS, correctly on the time and on the season they are there. It's all how they use the sound energy to manifest their reality. We can also learn that science and manifest how we can command the gadgets the way we want it to, and use the sound energy to raise the frequency, the battery level today for experiencing the oneness and manifest as the silicon power. All we are going to do is, once you're set up, put away everything including the gadgets, sit straight with your head, neck and spine in a straight line so that the kundalini raises to your third eye, and bring your awareness to your third eye, the prefrontal cortex, and more, that is like the magnet center, like the tower, and it simply starts resonating with the frequency of what you're chanting. When you're in absolute thoughtless space, how can we bring the thoughtless space? Bhagavan has beautifully given us the unclutch. When you unclutch, the seer, seen, everything is disappeared. You fall into that oneness space. And when you're in complete completion, you do not engage in the thoughts. Only when something is bothering you, you're engaging in the thoughts. When you're going to deep sleep, you are ready to drop everything. Same way, drop your thoughts completely. Don't engage with them. That's all. You know how you go to sleep. Same way, with awareness, when we are chanting the Mahavakya, which raises our frequency, in a deep listening, we just dissolve into that same space of authenticity instead of sleep, and which is called the Nirvikalpa Samadhi, where we experience the deep oneness. Because of Bhagavan's presence here, we are initiated into that great space, and we experience as a manifestation of powers. So all that we are going to do is now chant the Mahavakya intensely, deeply vibrating with the sound of Mahavakya, listening to the sound and chanting continuously for a few minutes and manifesting the power of silicon. Let's start. Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us.
Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Om Nithyananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Om Nithyananda Paramashivam. 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 Om Nithyananda Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Slowly, very slowly open your eyes. Go ahead and check your silicon. Whatever you have experienced, any battery changes or any vibration, anything that you experience or powerful cognition from the satsang and initiation experiences, you can go ahead and share in the world in your social media platform. It can be Instagram, it can be TikTok, it can be any social media platform, or you can share it in tinyurl.com/powermanifestation. All this is not for any telling the world anything great happened, but telling the world that you are part of the world and you are enriching and causing others to experience the same thing. More and more, if you understand, others are nothing but your own reflection. In if you go and see yourself in a parallel mirror, how do you see yourself in like infinity happening, infinite picture of yourself? Same way, here when you start enriching and causing, you will understand everything that exists is nothing but your own self as Paramashiva. And everybody is Paramashiva manifesting all this greater truth. You will start seeing how Paramashiva is executing through all of us and having such a beautiful, harmonious way they exist. You will start seeing more and more clarity, more and more compassion space,
and you'll start understanding that everything that exists is nothing but Paramashiva and your own reflection. We can't get enlightened by ourselves. We have to become the whole, and more enriching and causing will lead you to that. Life is for others. The more you live that, more you will experience more manifestation and more abundance, auspiciousness, because that is how you attract the great space of the higher frequency and the wealth, health, happiness, healing, everything. So please go ahead and share in the social media in tinyurl.coms or your social media with the hashtag Paramashivoham Shakshi Pramana, hashtag KAILASA, hashtag Nithyananda, hashtag Power Manifestation. Tag it to your friends and families and thank Bhagwan for all the great truth that he's showering on you. And now let's surrender all this powerful cognition, power manifestation, all the gifts that he's showering on each one of us every single day, and thank Bhagwan deeply for all that you're receiving. And with that, let's come to the end of the session. Thank you so much for being here, manifesting the powers of Paramashiva. Guruvaka's life every day doing the Charya Pada, the yoga, puja, detoxing ourselves and listening to the satsang, receiving the initiation and manifesting the powers of Paramashiva. And with that, we have come to the end of the session. Now, let's sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Bring Paramashiva to your third eye and hold the space. Paramashiva is real in my thought, word and action, seeing everything, everyone as Paramashiva as my reality. And let's chant the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Paduka Arpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you. Let's get ready for Guru Purnima celebration. And after the next satsang, we'll have the Kailash Courtyard and then it'll be a Guru Purnima celebration. Let's get ready for receiving the greatest gift from Bhagwan. Thank you, Nithyananda.